Eccoci qua, buonasera Club 04, benvenuti, dober večer, visto che siamo al Figaro Club. Grazie, un bel applauso. Club 04 che nella sua sede veste itinerante questa volta si sposta in uno dei posti più rock and roll della costa slovena, il Figaro Bar, rock and roll già nel nome. Un saluto ai nostri ascoltatori, un saluto a chi ci sta guardando in streaming in questo preciso istante, anche video sul nostro sito web. Un saluto agli appassionati di blues e di rock che sono qui per la prima puntata, la prima giornata di quello che noi chiamiamo 04x4, un festival integrale, non attrazione integrale, ma integrale di blues rock che inizia oggi con la prima data con una band che arriva dal Kansas, dagli Stati Uniti. Io sono già in buona compagnia, la compagnia del 50%, diciamo così, del nome di una band, di quello che è un ottimo marchio di fabbrica che vi invito ad accogliere con un applauso, che si chiama Moreland Arbuckle. E con me c'è Dustin Arbuckle, benvenuto, noi tradurremo questa intervista al volo. Welcome Dustin. Thank you for having us. No problem, è un piacere avervi qui. Io ho guardato il loro sito, oggi hanno qualcosa come 42 date del tour, che sembra una cosa da apocalisse, non so se non vedono l'ora di tornare a casa, ma spero siano arrivati sani e salvi in forma. I looked at your website today and there's like 42 tour dates, so I think you're going to be knackered, probably just waiting to go home. I mean, are you okay? You're still in the full might of your powers, yeah? Oh yeah, we're just now getting over the jet lag, so we're feeling very good. We're enjoying ourselves. We just got done with some shows in Italy, and we're heading on for some shows in Poland, Slovakia, and Austria. We're really enjoying it. We always love coming to Europe. It's a great time for us touring over here, and things have grown a lot for us in the last couple of years. You say like it's simple, but I know it's not actually. Lui lo fa sembrare semplice, dice sì, stiamo appena riprendendoci dal jet lag, dobbiamo andare in Polonia, in Austria, in Slovacchia, ci piace girare l'Europa, ma insomma non è che sia semplice, anche al giorno d'oggi è bello trovare i posti dove i gruppi possono suonare come questo. Allora una cosa di cui vi renderete conto, se già avete visto un po' gli strumenti sul palco, loro sono in tre, sono due chitarre, una anche voce, armonica da bocca e batteria. Si chiamano Moreland Arbuckle, uno si aspetterebbe un duo. Ora, o il batterista si chiama Hand, oppure di sotto c'è una fregatura, perché poi fra l'altro la band che avremo qui il mercoledì, che si chiama Steepwater Band, nelle foto sono in tre, sul palco sono in 4 o in 5, quindi noi ci stiamo iniziando a preoccupare. I was saying we're beginning to get worried. Maybe there's a pattern developing within American music and we're sort of falling for it, because you're called Moreland Arbuckle, and so that's two guys, but there's three of you on stage. So either your drummer is called Ampersand or, and the guys we're going to have here on Wednesday, the Steepwater Band, there's three of them in the pictures, but 4 or 5 of them on stage. So, what's the deal, and is the drummer really pissed off about this? No, Kendall's very happy to be the Ampersand, I think. Aaron and I have been playing together for about 12 years, and we'd worked with a number of other musicians. Kendall's been with us for almost 3 years now, and we've just kind of kept the name as it is for quite a while now. But that's been our long-standing joke for a long time. Is he's the Ampersand, and planning on him staying the Ampersand for quite some time. Does he have a Halloween costume to go with that? The Ampersand costume? That's a really good idea. We need to get you an Ampersand suit. Gli faremo un costume da Halloween oppure da carnevale vestito da segno da Ampersand, appunto. Quindi lui è con loro da oramai 3 anni, dice il ragazzo giovane nel gruppo, e loro continuano a prenderlo in giro perché non fa parte del nome della band, anche se fa parte della formazione, oramai è una parte della formazione fissa, diciamo così. Scherzi a parte, parlando di nomi, una cosa che mi ha colpito vedendo il loro disco e vedendo il loro sito è che i loro dischi escono per la Telarc. La Telarc è un'etichetta che chi ha qualche anno in più ricorderà si occupava di musica classica, era l'etichetta dei dischi che suonavano bene, dei dischi in vinili fatti bene. Ora, quando li sentite, questi hanno una botta pazzesca, quindi o si sono ripuliti per fare questo concerto, oppure la Telarc aveva bevuto quel giorno. No? So I was wondering, looking at your website and the record again, the record company actually behind your recordings and your releases is Telarc. Now, Telarc, to us who have a couple of years more, kind of is the label that used to have the good-sounding records, the classical records, the hi-fi stuff, the 180-gram vinyl pressing. So I was thinking, now, either you've really cleaned up your act in the meantime, or Telarc were drinking that day. So what's the deal there? Well, Telarc actually, they have a blues division, and they've been putting out blues records for a number of years now. We've been very happy working with them. They've given us the freedom to do what we want to do and make the records that we want to make. And funny enough, we actually were the ones who wanted to make the vinyl. So and. Didn't want it?
Well, we pushed that one forward ourselves. They weren't opposed to it, but that was we're all big vinyl junkies. We all love the big black discs, and so it's it's happy to have that be a part of it. But we're also happy to be with Telarc. They've been a great label for us. La Telarc è stata un'ottima etichetta per loro, dice Dustin, perché è un'etichetta che gli ha permesso una cosa che non si sente molto spesso dagli artisti, di fare quello che volevano fare i dischi che volevano fare. Hanno una divisione blues, una sezione blues della quale loro fanno parte, e dice stranamente, nonostante sia un'etichetta storica del vinile, sono stati loro a insistere per fare il disco in vinile. Lo volevano, sono dei junkie del vinile, ha detto lui, volevano avere il disco, quello grande, nero, in plastica, come si faceva una volta, e quindi sono stati loro a spingere presso un'etichetta che, pensate, li aveva lanciati. Faccio un'ultima domanda prima di lasciarli suonare. Loro arrivano dal Kansas, e il Kansas non è Los Angeles, non è Chicago, non è forse il posto che immediatamente associeremmo con il blues, e neanche il posto che uno immediatamente associa con l'industria discografica. Capodistria, ad esempio, è una piccola realtà. Chi suona qua sa che non è uguale come suonare a Milano, a Roma o a Lubiana. Quindi vorrei sapere che difficoltà incontra un gruppo negli Stati Uniti. I was saying Kansas, you come from Kansas, and Kansas is not LA, it's not Chicago, so it's not the place you immediately associate with either the blues or the big recording industry. So is it hard in any way? Because if you live in a smallish town or place like we do here, you're well aware of the fact that you need to be in a big city to be close to the business, and it's kind of harder. Has it been harder for you too? From one perspective, living in Kansas, we live right in the middle of the U.S. So from a touring standpoint, it allows us to be able to get around the country a little more easily than a band from one of the coasts might be able to. If you're a band from the West Coast, it's a lot more time consuming and expensive to go all the way to the East Coast to tour, and vice versa. When you're in the middle, it kind of helps to be able to get to a lot of different areas easily and functionally. We get the question, that's been a thing for a long time. It's like, wow, really, you're a blues band from Kansas? And it's like, well, I think we get all the same records that everybody else did. So we just gravitated toward the music that inspired us, and that's what's brought us to where we are now. Da una parte, dice Dustin, stare nel Kansas è più facile perché sei nel centro degli Stati Uniti, geograficamente è più facile per un gruppo spostarsi rispetto a un gruppo della costa est andare a ovest. Essendo enormi gli Stati Uniti, sono più grandi le spese, è più difficile arrivare ad altri mercati discografici. Poi dice, da anni che glielo chiedono, ma come un gruppo blues dal Kansas? E lui dice, noi abbiamo ricevuto ed ascoltato e comprato gli stessi dischi che avete comprato anche voi, quindi si sono semplicemente avvicinati alla musica che volevano. Musica che adesso avvicinano a noi. I'll let you go right now. I think it's time to play some blues and rock and roll. Un applauso per Dustin Arbuckle, benvenuti, welcome. Club 04, Radio Capodistria, 04x4, il nostro festival blues rock internazionale che ci sarà oggi, domani, dopodomani, tutti i giorni e giovedì anche, tutti i giorni a ingresso gratuito, live sulle nostre frequenze, live in streaming, vedete il nostro sito www.radiocapodistria.si. Mentre sale sul palco questa band che penso vi piacerà, si chiamano Moreland Arbuckle e sono pronti a suonare per voi. Benvenuti, welcome guys. And as they say, take it away. Grazie. Unfortunately, I don't know how to say thank you in Slovenian. I'm sorry.
what you trying to do. She said, baby, 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 I just nodded with my baton. Baby, I just nodded with my baton. Gonna get what I need out of you. You got to love me both the day and night. I said, all right. Till half past 7, trying to love my baby right. Thank you so much. We'd like to do another tune off our brand new record, Seven Cities. This is called Modern Boy. Still wishing I was back in June. I missed the event of the season. I'm staring at a harvest moon. Still look pretty at a distance. Come closer, I fade away. If you wanna know what's living tomorrow, I can't finish yesterday. Whoa, Lord, I'm just a modern boy. In this postmodern world. Whoa, Lord, I'm just a modern boy. In this postmodern world. The bright light in my face, I'm feeling it. New God on my TV screen. Can't get religion when it changes every day. I'm stranded in between. New flavor just gets so weak now, 'cause a month's too long to pay. It don't matter, they all turn out the same. New twist on an old cliche. Whoa, Lord, I'm just a modern boy. In this postmodern world. Whoa, Lord, I'm just a modern boy. In this postmodern world.
late in the summer, I'm feeling it. Still wishing I was back in June. I missed the event of the season, and I'm staring at a harvest moon. I still look pretty at a distance. Come closer, I fade away. Everyone I know is living tomorrow. I can't finish yesterday. Whoa, Lord, I'm just a modern boy. In this postmodern world. Whoa, Lord, I'm just a modern boy. In this postmodern world. Whoa, Lord, I'm just a modern boy. In this postmodern world. Whoa, Lord, I'm just a modern Thank you. We're going to take it all the way back to 1929 and do a song by a fella named Charlie Patton called Pony Blues. Charlie Patton's a guy that a lot of folks call the father of Delta Blues. He's the earliest guy we can kind of put a face to. This was one of his first records. Well, I saddled my pony, hitched up my black mare. Whoa, I saddled my pony, hitch up my black mare. Lord, I'm gonna find me a rider, baby, round the world somewhere. Got a brand new Shetland, mama already trained. Brand new Shetland, mama already trained. Won't you get up in the saddle now and tighten up on your reins? It's Hello Central now. What the matter with you? Matter with your line now? Hello Central, what's the matter now with your line? Come a storm last night. Mama told them wires down.
Moreland Arbuckle. As Dorothy would say, I don't think we're in Kansas anymore. You've come a long way. Un grande applauso per una band che sta suonando secondo me molto bene. Prima giornata di 04x4, il Festival Blues Rock di Club 04 per Radio Capodistria. Lo devo ricordare sulle nostre frequenze 1170 in AM, 977 1031 1036 FM Stereo RDS. Che altro sul sito www.radiocapodistra.si. Se state solo ascoltando e ci sentite tramite internet, magari chiudete la pagina porno che state guardando e cliccate dove c'è scritto web radio, ci potete vedere nella webcam. E oltretutto potete andare anche su un altro sito, www.musicoballa.com, scritto con la Z e con la K, Musicoballa. Da oggi inizia la nostra collaborazione con questo sito assolutamente volontario e fatto tutto da persone che lavorano in maniera assolutamente gratuita, dedicato alla musica del litorale, che comprenderà anche questi eventi. E anche Musicoballa si merita un bel applauso, secondo me. Ecco. Allora, facciamo un po' di ordine nelle idee. Quella che lui tiene in mano si chiama Cigar Box Guitar, ne parleremo più avanti. Io ho spiegato in questi giorni, l'avevamo come disco della settimana, che il loro album Seven Cities, al contrario di quello che si fa nel blues in genere, è un concept album, come nella musica progressive. Non parla di birra, di donne che li hanno lasciati e via dicendo, ma parla di un conquistadore spagnolo, un certo signor Coronado, sembra una fabbrica di birra, ma era uno cattivo, che andò nel Kansas a cercare le 7 città d'oro mitiche. Non le trovò e ritornò in Messico a fare disastri. Vorrei sapere perché questa idea. I was saying that quite on the contrary to what happens usually in blues records, we usually sing of, women, beer, more women, more whiskey and so forth. But you have a concept album and you speak of this guy Coronado who actually came up to Kansas looking for the 7 cities and then, if I get it right, went back to Mexico to do more damage. So where did you get into this whole idea, and how did this happen? Was it just casual, or was it something that's typical of your area? Oh, it's fairly typical of our area because where he ended his expedition was right near our home base in Kansas. So it's an actual fact. It's a historic fact. It's not just a legend or something like that. I'm sure parts of it are legend, but yes, it's by and large fact. He didn't find the 7 cities, did he? He did not find the 7 cities. He went home broke. Okay. Yes. Non trovò le 7 città, tornò a casa povero come prima, ma dicono loro forse parte di questo sarà leggenda, ma parte certo un fatto storico. Proprio nella zona dove loro vivono, il signor Coronado arrivò lì per cercare appunto queste 7 città, e sulla copertina del disco c'è un elmo di conquistadore in una di quelle praterie che noi associamo con il Kansas. So that's why on the cover of your record is actually one of those helmets that the conquistadores used to wear in what we would call a Kansas prairie. At least that's the way we think about it in Europe, right? You are correct in every way, yes. Ok. È giusto ed è per questo. Io nel presentare questo disco ho detto che se loro trovassero una produzione più pop e esagerassero con i ritornelli, potrebbero partorire i Black Keys. Se andassero pesanti invece di riffoni di chitarra e anche di stereotipi, potrebbero uscirne gli ZZ Top. Per fortuna stanno in mezzo. And speaking of your record, I said that if you got a very pop producer and you went heavy on the choruses, you could easily give birth to the Black Keys. And on the other hand, if you went heavy on the riffs and on the sort of, the rock cliches, you could easily give birth to ZZ Top. Now, luckily for us, you're in the middle and in something that is very much your own ground. So how is this perceived by people who listen to, strictly blues or blues rock festivals? Where do they put you, sort of? You said it. We get stuck in the middle. We do plenty of blues festivals. We do some rock things from rock festivals. We're too heavy for some blues festivals and too bluesy for some rock festivals. So You're not too heavy for us, we like you actually. Okay. Sono troppo pesanti per qualche festival blues, ma non per noi, dice. Sono incastrati nel mezzo appunto in questa zona, quindi fanno un po' di festival blues, fanno un po' di concerti rock e via dicendo. Ma soprattutto mi sembra interessante notare che questa è una band che per esempio per la promozione di questo disco ha fatto un sacco di video, quasi con una logica, come dire, molto contemporanea e non legata a quella del fare soltanto circuito blues. I was surprised that actually you made a lot of videos and lots of stuff in promoting this record that's sort of very forward thinking and linked to the internet and the media and so forth. Not not just stuck in playing the festivals and doing content and doing the rounds. Is that something you've been planning to do? Is it your label or? No, we plan to do it. The internet is a powerful tool, and YouTube is a powerful medium for people to go check out new music. So we had a plan from the start. Quindi un piano già dall'inizio di sfruttare questo mezzo potente che è internet, YouTube, perché la gente trovi la loro musica, come spero l'abbiate trovata
anche voi. Allora, solo una parola su quello che lui tiene in mano, che è uno strumento che farebbe invidia a una balalaica media, che invece è una cigar box guitar. Tell us something about this really beautiful and groovy looking instrument called a cigar box guitar. I didn't make it. My friend in Tennessee made it for me, and it's got one bass string that Wow. goes to the bass amp, and 3 guitar strings go to the guitar amp. So all together, I get a pretty big sound. And it's an actual cigar box. Fatto da un suo amico nel Tennessee, una corda di basso che va all'ampli di basso, 3 corde di chitarra vanno all'ampli di chitarra, una vera e propria scatola di sigari. Ne esce un macello che si chiama Moreland Arbuckle. Take it away. Just riding in my car, taller by the hour. Just riding in my car, and you know by nighttime my old head is gonna be sailing through the stars. Yeah. Fell all around me. Can't believe the things I saw. Night fell all around me. You can't believe the things I saw. As I was creeping down some county highway, living just outside the law. Now boys, let's get on. Flashing up ahead, boys. Got a wolf howling in my ear. Got a red light flashing up ahead, boys. Got a wolf howling in my ear. Just a spoonful of your precious love. You know that I got nothing to fear. Oh no! Thank
use a tune by Tom Waits. Spaces hanging on a telephone wire. The gamblers reevaluate along the dotted line. What you say, you meet me down on Heart Attack and Vine. Doctor, lawyer, beggar, man, thief, and Philly Joe Remarkable looks on in disbelief. Wanna taste the madness, you're gonna have to wait in line, 'cause you're trying to see someone you know on Heart Attack and Vine. On his hound, China White, sure they found a pump. Don't you know there ain't no devil, just God when he's drunk. Stuff will probably kill you. Let's do another line, and you'll never recognize yourself on Heart Attack and Vine. Just sucking on a lollipop. I bet she's still a virgin, but it's only 25 till 9. You see a million of them down on Heart Attack and Vine. Now Bonnie's high on China White and Shorty found a punk. You know there ain't no devil, just God when he's drunk. You'll find your ignorance is blissful every doggone time. You never recognize yourself on Heart Attack and Vine. Thank you very much. Ride
Engineer blew the whistle and the fireman rang the bell. Engineer blew the whistle and the fireman rang the bell. But I didn't have time to bid my baby farewell. Look from the mountain as far as my eyes could see. Look from the mountain as far as my eyes could see. Some other man got my woman and lonesome blues got me. Yeah, I rolled and I tumbled, I cried the whole night. I rolled and I tumbled, I cried the whole night long. I woke up this morning and everything I had was gone. Could I had religion, mama, on this very day. Could I had religion, mama, on this very day. But the whiskey women would not let me pray. But the whiskey women would not let me pray. Yeah, whiskey women would not let me Thank y'all so much. Allora, Moreland. Arriva. I need your mic. Thank y'all so very, very much. Moreland. I think there's a little bit of a technical difficulty happening. Yeah. Eccolo qua, è arrivato anche il mio microfono. Moreland Arbuckle alle prese con Robert Johnson, If I Had Possession Over Judgment Day. Ci hanno portati a spasso da Tom Waits al loro repertorio, ci hanno regalato un sacco di cose. Direi che a differenza del conquistadore Coronado, sono arrivati e hanno conquistato. Dustin, I would say that unlike Coronado, you came and you conquered. So we're glad you came here. Thanks. Well, We really, thank you really very enjoyed much. Y'all were wonderful. Thank you for making us feel so welcome our first time here. And thanks to everybody who's listening out in Radio Land. Per chi volesse sentire ancora la loro musica o sapere cosa stanno facendo, magari stanno già scrivendo pezzi mentre sono in tour, dove li può trovare? Anyone who's interested in catching up with your music, or maybe you're writing stuff right now while you're touring, what's the best place to go? Your website, your labels? You can go to our website. It is morelandarbuckle.com. We've also got Facebook and Twitter, so follow us on those things. We got Instagram, so internet stalk us in any way that you prefer to. Get out your space phones and check all that out. Plus, for all you folks here in the audience, we got CDs and stuff for sale here tonight.
Queste l'avete capite, ci sono tutti i mezzi virtuali soliti per seguirli. Io li lascerò fare un ultimo brano che ci fa da sigla di coda. Vi ricordo che dopo loro forse continuano, dipende da voi, quindi dipende dall'atmosfera, da quanta vogliono di suonare loro, e secondo me un po' ce n'hanno. La nostra diretta radio si chiuderà qui, lo streaming invece no. Devo ringraziare tutti i ragazzi del Figa Rock Bar, naturalmente Igor e tutto il suo staff. Devo ringraziare i nostri tecnici, Miti A1, Miti A2, chi altro? Sebastian per la parte video, Drago Hervatin per il suono live, Xenia la produzione, Edi per quanto riguarda la parte tecnica, redattori e caporedattori naturalmente Alyosha e Donatella. Penso di averli ricordati tutti, ma devo ringraziare anche tutti voi, pubblico del Figa Rock Bar, fighissimi, fighi e... no, non lo dico, signori e signore, dico piuttosto, del Figa Rock Bar, grazie di essere intervenuti. Club 04 e 04x4 ritornano domani, sempre a partire dalle 20, un altro concerto ci sarà, Uroš Planins Group, anche questo gratuito, anche questo in streaming, anche questo dal vivo. E per la parte finale e per poi un'eventuale bis e continuazione lasciamo a loro. So now it's up to you. We'll see how welcome you've really felt. This is our last song on the air, but if you want to go on, we're going to be streaming video live, and I think our audience is ready for more Moreland Arbuckle. Grazie.
Condor, Mr. Kendall Newby. Mr. Dustin Arbuckle up there, singing, playing harmonica. Give him a big hand.
My main man here on the guitar, my brother by another mother, from Madison, Kansas, Mr. Aaron Moreland. Peace and love to y'all. Thank you so much. Making us feel so welcome. You know they're taking John Henry to the White House. Buried him in the sand. There's a locomotive that come passing on by, say, yonder lives steel driving man. They say yonder lives steel driving man. They say yonder lives steel driving man. They say yonder lives steel driving man. Thank you so much. Thank you very much. Do y'all want to hear one more? Well, if you're going to be so nice about it, I guess we'll just do one more then. Little North Mississippi Hill Country Blues by Mr. Junior Kimbrough. All night long.
locomotive on my mind, running steady and right on time. Locomotive in my heart, pumping power from the start. Let it ride, 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 let it ride. Oh, my child, let it ride. Locomotive in my eyes, shining brightly through darkened skies. Locomotive in my feet, stomping out there, steady beat. Let it ride, 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 let it ride. Child, let it ride. Locomotive on my mind, running steady and right on time. Locomotive in my spirit, blowing loud so all can hear. Let it ride, 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 let it ride. Oh, now, child, let it ride. Peace and love, you guys. Thank you so much. We're Moreland and Arbuckle from Wichita, Kansas. Good night, y'all.